Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. We have finished up to cryptogams in plant kingdom, and we have already started discussing about the general characters of gymnosperms. Gymnosperms are a category of plants where they produce flowers and bear fruits, bear seeds. So these are the flower bearing, seed producing plants. That is why they kept under the category of phanerogams. We have discussed a few general characters of gymnosperms, like they have Theophrastus first observed them and introduced the term gymnosperms to this category of plants, and also they bear naked seeds because of absence of what we call ovary, absence of fruit. The seeds are exposed out. That is why we call them as naked seeds. And also they act as a bridge between pteridophytes, that is one of the cryptogams or evolved cryptogams, and the angiosperms. And these are represented by 900 species, of which 500 species are conifers. Conifers, I have mentioned them as conical shaped trees, and sometimes the forests dominating with these plants or trees are called the coniferous forests, and they include maximum trees. Most of the plants are tree type of plants, and they are perennial and woody, and mostly they live for long time. That is, they are their lifespan ranged from 5 to more than 10 years or 15, 20, even 100 years. A giant plant, that is Sequoia gigantea, belongs to this category of plants, and they have normal roots, that is a taproot type of root system. In addition to that, konni plants different roots ni produce chestayi. They are called coralloid roots. Coralloid roots ante they grow away from the gravity, that is they grow aerially, that is not downward, they grow upward. These are called coralloid roots. In that, danlo nitrogen fixing bacteria ante cyanobacteria anevi mutual ga untayi, that is symbiosis chestu untayi. దాని వల్ల నైట్రోజన్ ని ఫిక్స్ చేస్తాయి roots, coralloid roots. And this is the important point, that is they are mostly adapted to live in xerophytic areas, that is dry lands. That is why they have needle-like leaves, and the surface area, needle unte surface area reduce అయిపోతుంది. Otherwise flat ga leaves unte they'll have a more surface area. If they have a more surface area, more number of stomata will be there. That is why they lose more water. To prevent that, because they are a kind of plants that live in arid zones, ante dry ga unde areas lo avi undadaniki ఆ plants adapt అయ్యాయి కాబట్టి they produce this kind of adaptations. One is the production of leaves, which are very much reduced, and sometimes in conifers the leaves are like needles, and thick cuticle ఎప్పుడైతే థిక్ గా ఉంటుందో, ఇప్పుడు మనం వింటర్లో థిక్ డ్రెస్ వేసుకుంటే ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద కోల్డ్ ఫీలింగ్.
మనకి కోల్డ్ అనే ఫీలింగ్ రాకుండా ఇట్ ప్రివెంట్స్ అండ్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ద బాడీ టెంపరేచర్, నాట్ ద బాడీ టెంపరేచర్, ఫ్రమ్ ద ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద బాడీ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ లో టెంపరేచర్స్. ఎలా అయితే జెర్కిన్లు అవి వేసుకుంటామో అలా థిక్ క్యూటికల్ ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద లాస్ ఆఫ్ వాటర్, సమ్టైమ్స్ reduces the loss of water, that is transpiration, and even sunken stomata also do the same and help in reduction of water loss because నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా అవి ఎడారి ఇలాగా డ్రైగా ఉండే డెజర్ట్ ఏరియాస్లో ఉండడానికి అవి అడాప్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి నీరు లేకపోయినా నీరు తక్కువగా అవైలబుల్గా ఉన్నా అవి సర్వైవ్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ దీస్ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ అడాప్టేషన్స్. ద జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఆర్ హెటెరోస్పోరస్ ఇన్ నేచర్. నేను హెటెరోస్పోరస్ అనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. హెటెరోస్పోరస్ అంటే production of two different kinds of spores. One is larger or the bigger spores called the megaspores or macrospores, and the other one microspores అంటే చిన్నగా ఉంటాయి. మైక్రో అంటే చిన్న కదా, సో చిన్నగా ఉంటాయి మైక్రోస్పోర్స్, పెద్దగా ఉంటే మ్యాక్రోస్పోర్స్ ఆర్ మెగాస్పోర్స్. ఇలా రెండు రకాల స్పోర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని హెటెరోస్పోరస్ ప్లాంట్స్ అని అంటాం. రెండు రకాల స్పోర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అండ్ ద టూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద స్పోరాంజియా. ద స్ట్రక్చర్ విచ్ ఎన్క్లోజెస్ which produces and which aids in release of these spores are called the sporangia, singular sporangium antamu. So these are the sporangia, sac like structures. ఈ sporangia లోపలే ఈ స్పోర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అండ్ ఈ స్పోరాంజియా ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంటే ఆన్ ద స్పోరోఫిల్స్. ఫిల్ అంటే లీఫ్ అని అర్థం. స్పోరోఫిల్స్ స్పోర్ ప్రొడ్యూసింగ్ లీవ్స్, సో దే బేర్ స్పోరాంజియా. అంటే స్పోరోఫిల్లస్ లీవ్స్ ఆర్ స్పోరోఫిల్స్ మీద ఈ స్పోరాంజియా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఈ స్పోరాంజియా లోపల స్పోర్ మదర్ సెల్స్ ఉంటాయి. దే డివైడ్ meiotically and produce the haploid spores. And male strobili అంటే strobilus అంటే cone అని మీనింగ్. సో the strobili bearing microsporophils and microsporangia are called male strobili. strobili అంటే cone అని చెప్పాను కదా. సో ఈ కోన్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంటే నాట్ ఆల్ ద ప్లాంట్స్, ఇన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ద స్పోరోఫిల్స్ దే అరేంజ్ ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ వే ఇన్ అ కాంపాక్ట్ మేనర్ అరౌండ్ central axis to give a cone like structure. కోన్ లాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అంటే ఈ స్పోరోఫిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇమాజిన్ దిస్ యాజ్ ద axis of the strobilus or the cone, and surrounding this these are the imagine my finger as a sporophyll, microsporophyll. Sporophyll means a leaf like structure. So this sporophyll with the sporangia, they are attached to this. So many sporophylls like this spirally arranged around the సెంట్రల్ యాక్సిస్ లైక్ దాట్. ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తాయి, అన్ని వైపులా కూడా ఈ స్పోరోఫిల్స్ అనేవి సరౌండ్ చేయడం వల్ల విల్ గెట్ అ కోన్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇది ఒక సెంట్రల్ యాక్సిస్ అనుకోండి. So this is an axis with the sporophylls. Now I am drawing the sporangia.
Okay, these are the sporangia. In the sporangia, these are the spores, microspores. This is the structure of a male strobilus, where we can see the central axis, and surrounding that, this is an LS, longitudinal section. So, around the central axis, these microsporophylls are arranged spirally, and each microsporophyll produce the sporangia. In that sporangia, these microspores are released. So, these are the things that happen in the male strobilus, and the microspores are generated in the sporangia, microsporangia. The microsporophylls which bear the sporangia are called the microsporangia, and these microsporangia will give rise to male gametes, and microspores. They release microspores, and these microspores will, after germination, they will give rise to the male gametophyte. So, male gametophyte is the resultant of the germination of the microspore. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతిసారి కూడా లైఫ్ సైకిల్లో 2 స్టేజెస్ ఉంటాయని చెప్పాము. వన్ ఈజ్ ద గ్యామెటోఫిటిక్ స్టేజ్, విచ్ ఈజ్ అ హ్యాప్లాయిడ్ వన్. అంటే రిడక్షన్ డివిజన్ జరిగిన తర్వాత వచ్చేది గ్యామెటోఫిటిక్ స్టేజ్. రిడక్షన్ అంటే సగానికి అయిపోవడం. ఎప్పుడు సగం అవుతుంది? 2 ఉంటే కదా సగం అవుతుంది. ఒకటి ఎప్పుడు హాఫ్ కాదు. 2 ఉంటే రెండిట్లో సగం ఒకటి, అంతే. క్రోమోజోమ్ అనేది ముక్కలు అవ్వదు. క్రోమోజోమ్గానే ఉంటుంది. పేర్స్ అనేవి విడిపోతాయి. సో దట్ యూ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్ and follow me. Male gametophyte is the resultant of the germination of male spore or microspore, and which is descendant of the microspore mother cell, which is a diploid one. Diploid one, after undergoing the reduction division or the meiosis, it produces the microspore, and this microspore on germination will give rise to the male gametophyte, and this is the starting cell of the gametophytic generation. మరి స్పోరోఫైట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, చెట్టంతా స్పోరోఫైటే. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ దీస్ మైక్రోస్పోర్స్ అండ్ జర్మినేషన్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోర్స్ అప్పుడే గ్యామెటోఫిటిక్ ఫేజ్ మొదలవుతుంది. ఫినేరియాలో అలా కాదు. చెట్టంతా అంటే ప్లాంట్ అంతా కూడా గ్యామెటోఫైటే. ఓన్లీ ఆ చిన్న స్పోరోఫైట్, ఫుడ్ టు సీటా క్యాప్స్యూల్ అన్నాము. క్యాప్స్యూల్లో మళ్ళీ వెంటనే రిడక్షన్ డివిజన్ జరిగిపోయి స్పోర్స్ వస్తాయి. ఆ స్పోర్స్ మళ్ళీ జర్మినేట్ అయ్యి ప్రోటోనిమా అండ్ గ్యామెటోఫోర్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో అక్కడతో కంపేర్ చేస్తే ఫినేరియా, విచ్ ఇస్ అ బ్రయోఫైట్, వేర్ gametophyte is the dominant phase. But in right from pteridophyta, cryptogams అయినప్పటికీ pteridophytaతో డామినెంట్ ఫేజ్ స్పోరోఫిటిక్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, థాలోఫైటా, బ్రయోఫైటాలో డామినెంట్ ఫేజ్ ఏంటి అంటే గ్యామెటోఫైట్. అలాగే క్రిప్టోగ్యామ్స్లో డామినెంట్ ఫేజ్ టెరిడోఫైటాలో అయితే స్పోరోఫైట్, అండ్ రిమైనింగ్ ఫెనురోగ్యామ్స్లో డామినెంట్ ఫేజ్ ఆబ్వియస్లీ ద స్పోరోఫైట్, అంటే డిప్లాయిడ్ ఫేజ్. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకండి స్పోరోఫైట్ గ్యామెటోఫైట్. స్పోరోఫైట్ అంటే డిప్లాయిడ్ ఫేజ్, గ్యామెటోఫైట్ అంటే హ్యాప్లాయిడ్ ఫేజ్. డిప్లాయిడ్ ఫేజ్ ఎప్పుడు ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గెమిట్స్, అంటే ఫర్టిలైజేషన్ వల్ల డిప్లాయిడ్ ఫేజ్ వస్తుంది. మియోసిస్ వల్ల హ్యాప్లాయిడ్ ఫేజ్, దట్ ఈస్ గ్యామెటోఫైట్ వస్తుంది. సో మేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే మేల్ స్పోర్ జర్మినేట్ అయిన తర్వాత మేల్ గ్యామెటోఫైట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అండ్ ఈజ్ కన్ఫైన్ టు ఓన్లీ లిమిటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. మేల్ గ్యామెటోఫైట్ అంటే ఏదో హ్యూజ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అని అనుకోకండి. జస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లిమిటెడ్, అండ్ దిస్ రెడ్యూస్డ్ గ్యామెటోఫైట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్. ఇప్పుడు వచ్చింది మనకి. సో
pollen grain అని అంటాం. సో pollen grain అంటే it is the male gametophyte. Male gametophyte is the resultant of the germination of the microspore. Microspore అంటే మైక్రోస్పోర్లో డివిజన్స్ జరిగిన తర్వాత it forms the male gametophyte which is known as the pollen grain, and the development of pollen grains takes place within the microsporangium. అంటే మైక్రోస్పోరాంజియంలో ఉండగానే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి మైక్రోస్పోర్ నుంచి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఫీమేల్ స్ట్రోబిలై, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఫీమేల్ వన్. ఫీమేల్ స్ట్రోబిలై, సమ్టైమ్స్ ద megasporophylls or macrosporophylls, they organized into a strobilus, and sometimes they may not organize into కోన్. సో కోన్ ఫామ్ చేస్తే మేల్ కోన్ ఫామ్ చేసినట్టే ఫీమేల్ స్ట్రోబిలస్ కూడా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ దే ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ ద, అంటే కోన్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, యాక్సిస్ చుట్టూ ఈ స్పోరోఫిల్స్ కాంపాక్ట్గా ఉంటే, కాంపాక్ట్గా లేకుండా విడివిడిగా లూజ్గా ఉన్నాయనుకోండి, డస్ నాట్ ఫార్మ్ అ కోన్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. ఫీమేల్ స్ట్రోబిలై, ద కోన్స్ బేరింగ్ megasporophylls or macrosporophylls with ovules or megasporangia. ఇక్కడ మెగాస్పోర్స్, ఇక్కడ మైక్రోస్పోరాంజియా అన్నాము, ఇక్కడ మెగాస్పోరాంజియా అని అంటాం. మెగాస్పోరాంజియా అంటే ఫీమేల్ స్పోర్స్ని, మెగాస్పోర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే sac like organs, sac like structures are called megasporangia. It is also called macrosporangia or female structure. Okay, female strobili. The male or female cones or strobili may be born on the same plant. ఒకే ప్లాంట్ మీదైనా ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ పైనస్, ఆర్ ఆన్ డిఫరెంట్ ట్రీస్ లైక్ సైకాస్. సైకాస్లో మేల్ ఫీమేల్ ఎలా అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మేల్ ఫీమేల్ అని హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నామో, అలాగే ప్లాంట్స్లో కూడా మేల్ ప్లాంట్స్ ఫీమేల్ ప్లాంట్స్ అని మనము డిఫరెన్షియేట్ చేయగలం కొన్ని ప్లాంట్స్కి. అందులో ఎగ్జాంపుల్ సైకస్. సైకస్లో 2 different types of trees ఉంటాయి, మేల్ ట్రీస్ అండ్ ఫీమేల్ ట్రీస్. మనం ఎప్పుడు గుర్తుపడతామంటే ఓన్లీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, బికాస్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ టైంలో ఫీమేల్ ప్లాంట్ అయితే దే నెవర్ ప్రొడ్యూస్ ద కోన్స్ ఎట్ దేర్ టిప్స్. కోన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. కోన్ ప్రొడ్యూస్ అయితే అది మేల్ ప్లాంట్. ఎందుకంటే కోన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే కాంపాక్ట్గా మైక్రోస్పోరోఫిల్స్ అరేంజ్ అవ్వాలి. సో మైక్రోస్పోరోఫిల్స్ అరేంజ్ అయ్యి కాంపాక్ట్గా కోన్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని మేల్ స్ట్రోబిలై అంటాము. మేల్ స్ట్రోబిలై ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అట్ ద టిప్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, మేల్ ప్లాంట్. అదే పైనస్ అనుకోండి, మేల్ ఫీమేల్ రెండు కూడా ఒకే ప్లాంట్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్. సైకాస్లో అయితే మేల్ ఫీమేల్ సెపరేట్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. మేల్ కోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మేల్ సైకాస్, ఫీమేల్ అయితే కోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయదు, ఓన్లీ మెగాస్పోరోఫిల్స్ లూజ్లీ అరేంజ్డ్ కాల్. ఇక్కడ రాశారు చూడండి, దెర్ ఇస్ నో ఫీమేల్ కోన్, ఎందుకంటే కాంపాక్ట్గా అరేంజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఫీమేల్ కోన్స్ ఆర్ absent in cycas. It is a remarkable point. Remember this point. Female cones are absent in cycas. Why cycas do not produce female cone? Because the megasporophylls are not compactly arranged around the central axis. That is why they are scattered and they will not generate a cone-like structure. So that is the answer. The megaspore mother cells, as we have seen the microspore mother cells. Microspore mother cells will give rise to the microspores and megaspore mother cells will give rise to the megaspores after particular division. That is called meiosis. Okay, మనం ఫీమేల్ డెవలప్మెంట్ చూద్దాము. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే జనరల్ క్యారెక్టర్స్లో రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్కి వచ్చాం. రిప్రొడక్టివ్లో హెటరోస్పోరస్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నాం. ప్లాంట్స్ ఆర్ హెటరోస్పోరస్ ఇన్ నేచర్. హెటరోస్పోరస్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 2 different kinds of spores. One is type of microspores called the microspores or pollen grains. Male gametophyte is called pollen grains, and microspores are the structures which are smaller in nature and will give rise to the male gametophyte, and macrospores or the megaspores are a second kind of spores produced by the plant. If the microspores and megaspores are produced by the same plant,
by the plant. It is called the heterosporous. This kind of production of two different spores is known as heterosporous, and this is common in gymnosperms. అలాగే స్పోర్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్ట్రక్చర్ని స్పోరాంజియం అంటాము. ఇఫ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద మైక్రోస్పోర్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మైక్రోస్పోరాంజియం. ఇఫ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద మ్యాక్రోస్పోర్స్ ఆర్ మెగాస్పోర్స్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ద మెగాస్పోరాంజియం ఆర్ మ్యాక్రోస్పోరాంజియం. సో మైక్రోస్పోర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆ స్ట్రక్చర్ మైక్రోస్పోరాంజియా are born on the particular or specific leaves called the sporophylls. Macrospores అయితే macrosporangia born on the megasporophylls. సో ఇలా డిఫరెంట్గా ఉండడం అనేది మనము ఈ సెక్షన్లో చూసాం. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో డీటెయిల్డ్గా అదర్ ఫీచర్స్ అండ్ అదర్ రిప్రొడక్షన్, how they reproduce and how they release spores, all these things will be discussed in detail. Have a nice day.